მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით Geonomads-ის მორიგი ეპიზოდით და მივდივართ ერთ განსაკუთრებულ რაიდზე. დღეს არის პირველ და მეორე მსოფლიო ომს შეწირული ადამიანების ხსოვნის დღე და ჩემ მეგობარ ბილთან ერთად ვაპირებთ შეუერთდეთ მსვლელობას. იქნება დაახლოებით 300 ბაიკი და ალბათ სადმე შევხვდებით ახლა და გავუყვებით ერთად შეხვედრის ადგილამდე. That's what Newcastle-ში ჩრდილოეთისკენ განსაკუთრებით იგრძნობა რომ ზამთარი უკვე დადგა და კომბოსტუსავით ჩაცმული თუ არ გამოხვედი უკვე სკუტაირად რაიდი არ გამოდის, მაგრამ თუ გაქვთ შესაფერისი გიარი, ზამთარშიც არის შესაძლებელი კომფორტულად გადაადგილება. ესე რომ ვაგრძელებთ ზიგზაგს. Hey man. Ooyy. How's it going? Where did you go? I was just bored standing here and ready? ინგლისელებს აქვთ ეს ძალიან სასაცილო რამე. ოდნავ თოვლი რომ მოვიდეს, ყველაფერს კეტავენ. მეტრო აღარ მუშაობს, ავტობუსები აღარ დადიან. ბაიქს რაც შეეხება, თუნდაც დაიქცეს ქვეყანა ბაიქს კეტავ. და ძალიან მაგარი. აი მოკლედ ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი ბაიკი მოდის აქ, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში კიდე გააგრძელებენ შეკრებას და მე მივდივართ Whitley Bay-სკენ, სადაც ღონისძიება ჩატარდება. GoPro-ზე პატარა force majeure მქონდა დღეს, არ ვიცი სიცივის გამო თუ რის გამო ითიშება და უბრალოდ არ იწევს, არ უნდა პროსტო ჩაწერა. დაახლოებით 30 წუთი მოვდიოდით აქ და ვაფშე არაფერი არ ჩაუწერია და მე მგონი მალე შევცვლი რაღაცა სხვაზე. Hello. From this side, mate, because we're the harness kid. I've got the tricks, I'll get attention. There you go. There you go. They're pretty photogenic as well. Yeah, hail it. The size of that, it's probably a car wheel. It's Be like a car tyre. Oh, 280 something like that. What do you go? Oh, yeah, 260. 260, yeah? Crazy. Oh, there's a ZH2 over there. I'll have a look. Yeah. That's so nice. That is so nice. Yeah, he spent some money on it, yeah. Yeah, carbon fiber. Haga with a chain guard. Seat cowl. See a picture. Yeah. And it looks rubbish, you know. It looks what? Rubbish, but in person. Yeah, it looks really nice. way better. Yours, is it? Spent some money on this. Feeling that? 20 quid. Huh? 20 quid. 20 quid. I won it. No, you didn't. Well, I won a bike on the giveaway, guys. You heard of that? Yeah, I have, yeah. Oh, did you? All of them. I won a Triumph RS 1200. Oh, what, speed? Right. Speed triple ladder, Yeah. the 1161. Yeah. Yeah, lovely bikes. And Yeah. I swapped it for that. Okay. Hell. Not bad. Straight swap. I mean, the other bike was worth a bit more. Like, Yeah. I'm finding it though. I mean, that's a 20 plate. Like, that's a 21 plate. Right. Like 1500 on it was now. Right. How's the supercharger sounds? It sounds lovely, aye. Yeah. Yeah. Worth like 70 grand or something like that. But I love the colours on that. Yeah, it looks pretty nice. And I like the duck as well. There's a little duck over there. I mean, you don't get it. Big But bike. that's definitely the coolest bike. Yeah. Isn't it? I like the helmet, yeah. That's like, It is. hellishly expensive. That's like that one.
and it's like Very cool bike. closest one. It's got the 1037 engine from like 2050. Ah, lovely bike. It's just little. Is it single? It is, isn't it? Is it? Yeah, it's single. Yeah. It would be fun to ride this. To be honest. I'm sure you'd get the wheel off them then as well. With my weight, I just need to lean a little bit backwards, and the front wheel just comes lift your off. head back, Yeah. Yeah. Like, look at this bike. Lovely, isn't it? They look amazing. გასვლამდე კიდევ 1 საათი იყო დარჩენილი. ხალხი კი მოდიოდა და მოდიოდა, ასე რომ გადაუწყვიტე დრო ჭკუით გამომეყენებინა და რამოდენიმე სურათი გადამეღო. ორგანიზატორის სიტყვით გამოსვლის და პატარა უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის შემდეგ კოლონა დაიძრა. არ ვარ დარწმუნებული ზუსტად რამდენი შევგროვდით, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრი ვართ, ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ დღეს, რომ ასეთ შეხვედრებზე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ცუდი რაღაცეები. 1-2 მაკუტა ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე, რომელიც მოგონებს თავის გამოჩენას. That's fun. Aha, parkingից ვიპოვეთ. აი ესეთი ხედით. სანაპიროზე არის მიმოფანტული. Not good, man, not good. Not the best place to roll the cigarette. დღეს ამითი და გემშვიდობებით წავალთ რამეც ხელს დავლევთ და ცერემონიას უყურებთ. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები. შეხვედრამდე.